Hello guys, welcome back to my channel Ping and Play. Today we'll come to know what is VTP. I'll explain what is the VTP, what is the use case of VTP. So VTP, it's a VLAN Trunking Protocol. It's a VLAN Trunking Protocol. So what is VTP? VTP is a Cisco proprietary protocol used to manage and synchronize VLAN configuration across multiple switches in a network. For example, see here, sorry, this is the 5 floors ఉన్నాయండి. ఇది ఒక బిల్డింగ్ లో 5 floors ఉన్నాయి. ఇది ఒక ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ అనుకోండి. ఓకే, ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్. ఇది నా మెయిన్ స్విచ్ అన్నమాట. ఇది నా మెయిన్ స్విచ్. ఇందులో ఒక స్విచ్, ఇంకో స్విచ్ ఇలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయండి. ఇది మెయిన్ స్విచ్ అన్నమాట. ఇదంతా ఒక డొమైన్, విటిపి డొమైన్. సో విటిపి ఏం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇందులో ఒక 5 VLANs క్రియేట్ చేయాలి, ఇందులో ఒక 5 VLANs క్రియేట్ చేయాలి, ఇందులో ఒక 5 VLANs క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒక్కొక్క స్విచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ VLANs క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఈ స్విచ్ దగ్గరికి వచ్చి VLANs ఒక 5 క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఈ స్విచ్ దగ్గరికి వచ్చి VLANs క్రియేట్ చేయాలి. సో అట్లా ఎట్లా ఉంది, ప్రతి స్విచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి VLAN కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అంటే ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ much time to configure VLANs in every switches. So let's say here using VTP we can reduce that network administration time to configure VLANs on every connected switch in that domain. సో VTP ఏం చేస్తుంది, VTP మెయిన్ సర్వర్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. VTP సర్వర్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సర్వర్ మోడ్ లో see here, VLAN configuration across multiple switches in the network. It simplifies the VLAN management by automating the process of distributing VLAN information across switches in the same VTP domain. సో ఇదంతా ఒక డొమైన్ అని నేను అనుకుంటే, 1 సెకండ్, ఇది ఒక డొమైన్ అనమాట. ఇక్కడ కనెక్టెడ్ స్విచ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక స్విచ్, ఇక్కడ ఒక స్విచ్, ఇక్కడ స్విచ్, ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇది మెయిన్ స్విచ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఈ స్విచ్ లో ఏవైతే VLAN కాన్ఫిగర్ చేశానో ఆటోమేటిక్ గా VTP అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా ఈ స్విచ్ లో, ఈ స్విచ్ లో, ఈ స్విచ్ లో ఆటోమేటిక్ గా VLAN కాన్ఫిగరేషన్ చేసేయచ్చు అనమాట మనం. See here. So it will reduce administrating time to configure VLAN on multiple switches or in the network. అంతే కదా, నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రతి ఒక్క స్విచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేసి దాంట్లో VLANs క్రియేట్ చేయాలి. సో VTP ఏం చేస్తుంది, VTP గానీ మనం మెయిన్ స్విచ్ అనుకొని ఒక స్విచ్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే త్రూ ద మల్టీకాస్ట్ అడ్రస్ it will forward that VTP advertisements and configure VLANs in across that domain. Okay, it's a Cisco protocol. VTP ఏంటి, VTP మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే 2 స్విచెస్ సిస్కో స్విచెస్ అయ్యి ఉండాలి. ఇది సిస్కో స్విచ్ అయ్యి ఉండాలి, ఇది సిస్కో స్విచ్ అయ్యి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం VTP కాన్ఫిగర్ చేయగలిగాం. ఓకే, so VTP is a Cisco specific protocol, meaning non-Cisco switches do not natively support it.
సపోర్ట్ చేయవు అనమాట. నాన్ సిస్కో స్విచెస్ సపోర్ట్ చేయవు. ఓన్లీ సిస్కో స్పెసిఫిక్ ప్రోటోకాల్ అనమాట ఇది. సో ఇన్ నెట్వర్క్స్ విత్ స్విచెస్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ వెండర్స్ అనమాట. సిస్కో, జునిపర్, హెచ్పి, హారిస్తా ఇవన్నీ ఏంటి వెండర్స్ అనమాట. VTP is not functional across non-Cisco devices. సో ఇప్పుడు ఇందులో VTPలో ఎట్లా అంటే 4 మోడ్స్ ఉంటాయి. సర్వర్ మోడ్, క్లయింట్ మోడ్, ట్రాన్స్పరెంట్ మోడ్, ఆఫ్ మోడ్. VTP server ఏం చేస్తుంది? In VTP server mode, you can create, modify and delete VLANs and specify other configuration parameters such as VTP version and VTP pruning for entire VTP domain. Okay, let's see how it will be. See here guys, ఇది ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ అనుకోండి. ఏంటిది? ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్. ఇదంతా ఒక సేమ్, ఇదంతా ఒక డొమైన్ లో ఉంది, విటిపి డొమైన్. ఓకే, ఇదంతా ఒక విటిపి డొమైన్ అన్నమాట. ఇన్ఫోసిస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇదంతా ఒక 5 ఫ్లోర్స్ లో. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్, ఇది థర్డ్ ఫ్లోర్, ఇది ఫోర్త్ ఫ్లోర్, ఇది 5th ఫ్లోర్. ఇది నేను ఒక మెయిన్ స్విచ్ గా అనుకుంటున్నాను అనమాట. మెయిన్ స్విచెస్ ఇది మెయిన్ సర్వర్ చేసుకుంటున్నా. ఎట్లా? enable config terminal, do show VTP status. VTP status కమాండ్ ఏంటి? సో VTP status చూడండి ఇక్కడ. VTP ఆపరేటింగ్ మోడ్ ఏంది? సర్వర్. VTP డొమైన్ నేమ్ ఒకే డొమైన్ లో ఉండాలన్నమాట. ఇంకొకటి VTP వెర్షన్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి. అన్ని స్విచెస్ సేమ్ VTP డొమైన్ లో ఉండాలి. ఆ డొమైన్ లో ఏదైతే VLANs కాన్ఫిగర్ చేస్తామో VTP సర్వర్ లో మిగతా మోడ్స్ అన్ని క్లయింట్ మోడ్ అవుతాయి. ఆ క్లయింట్ మోడ్ కి VLAN కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్ ద్వారా అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి. సో ERC దట్ ఈజ్ VTP. సో సర్వర్ మోడ్ లో ఏం చేస్తాం? మనం ఒక VLAN క్రియేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, మోడిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ ద క్లయింట్ మోడ్ VTP clients behave the same way as VTP servers, but you cannot create, change or delete VLANs on VTP client. సో VTP client అంటే ఏంటి? we cannot క్రియేట్, చేంజ్ ఆర్ డిలీట్ VLANs. ఇందులో మనం ఏ VLAN మాడిఫై చేయలేం, క్రియేట్ చేయలేం, డిలీట్ చేయలేం. సర్వర్ లో ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేస్తామో సర్వర్ మోడ్ అనుకున్న స్విచ్ లో ఆ క్లయింట్ మోడ్ లో ఆ VLAN కాన్ఫిగరేషన్స్, ఓన్లీ VLAN కాన్ఫిగరేషన్స్ అండి. PC కనెక్ట్ అయితే అసైన్ చేయడానికి కాదు. VTP ఓన్లీ ఫర్ propagate the VLAN configurations from VTP server to VTP clients through the multicast address within the VTP domain, and the version will be same for all the switches across the domain, so that only it will propagate the VTP information to VTP server to VTP clients. VTP transparent mode అండి. VTP transparent switches do not participate in VTP. ట్రాన్స్పరెంట్ ఏంటి? నాకు ఆ స్విచ్ లో సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయినా సరే నాకు VLAN కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏదైతే సర్వర్ లో చేస్తాను నాకు వద్దు అనుకుంటే విల్ కాన్ఫిగర్ దట్ స్విచ్ మోడ్ యాజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఆ VTP transparent switches do not participate in VTP. A VTP transparent switches does not advertise in VLAN configuration, does not synchronize its VLAN configuration based on received advertisements. Okay, next, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ VTP. అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి? సెంట్రలైజ్డ్ VLAN మేనేజ్మెంట్. సెంట్రలైజ్డ్ VLAN మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈ సర్వర్ లో
ఏదైతే VLAN కాన్ఫిగరేషన్ చేశానో అది ఈ స్విచ్ లో ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిగర్ అయిపోతాయి. ఈ స్విచెస్ అన్ని ఒక VTP డొమైన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్విచ్ లో మనం VTP మోడ్ ఏంటి, క్లయింట్ మోడ్. ఇది ఈ స్విచ్ లో క్లయింట్ మోడ్. అండ్ బిట్వీన్ ద స్విచెస్ ఏమున్నాయి, బిట్వీన్ ద స్విచెస్ అన్ని ట్రంక్ మోడ్ అయి ఉండాలన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ VLAN కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్రమ్ స్విచ్ టు ఇట్లా వెళ్తుంది. ఈ స్విచ్ 0, స్విచ్ 1లో, స్విచ్ 2లో, స్విచ్ 3లో, స్విచ్ 4లో. సో మనం ఈ మాన్యువల్ గా అడ్మినిస్ట్రేట్ అనేవాడు ఈ స్విచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి VLAN కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చెయ్యి, మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళి, సెకండ్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళి, థర్డ్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళి, ఫోర్త్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళి ఆ స్విచ్ లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయకుండా త్రూ ద యూజింగ్ ఆఫ్ VTP server we can create VLAN configuration across these switches from this server. Got it? That is called VTP. ట్రాన్స్పరెంట్ మోడ్ అంటే చెప్పా కదా, ఒకవేళ ఈ స్విచ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మోడ్ లో అయి ఉంటే ఈ సర్వర్ లో ఏదైతే VLANs క్రియేట్ చేసామో ఆ VLAN ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ మోడ్ లో ఉన్న స్విచ్ లో అలోకేట్ అవ్వదు. బికాస్ ట్రాన్స్పరెంట్ మోడ్ ఈ ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఈ సర్వర్ లో VLANs క్రియేట్ చేస్తామో, అన్ని దానికి వెళ్తాయి. కానీ స్విచ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మోడ్ కానీ చేసామంటే ఆ పర్టికులర్ స్విచ్ లో VLAN కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపగేట్ అవ్వదు, జస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది కనెక్టెడ్ స్విచెస్ కి. సో దట్ ఈస్ వాట్ VTP చేయాలంటే ఏముండాలి, VTP డొమైన్ ఒకటే. ఈ VTP డొమైన్ ఇదంతా VTP డొమైన్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇది సర్వర్ మోడ్ అయి ఉండాలి, VTP సర్వర్ మోడ్ స్విచ్. ఇవన్నీ VTP వెర్షన్ సేమ్ అయి ఉండాలి. VTP డొమైన్, VTP version, VTP mode, VTP password. These are the requirement to configure VTP, right? VTP డొమైన్ సేమ్ డొమైన్ లో ఉండాలి, VTP వెర్షన్ ఒకటై ఉండాలి, VTP మోడ్ ఇది సర్వర్ ఒకటి సర్వర్ అయి ఉండాలి, రెస్ట్ ఆఫ్ అన్ని డిఫరెంట్ మోడ్స్ లో ఉండాలన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అచీవ్ VTP. Got it? సో దట్స్ వాట్. సో ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేసేద్దామా. లెట్ మీ ఓపెన్ మై PPT. VTP డొమైన్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, VTP డొమైన్ నేమ్ షుడ్ బి మ్యాచ్. ఈ స్విచెస్ అన్ని ఒకటే VTP డొమైన్ లో ఉండాలండి. ఈ స్విచెస్ అన్ని ఒకటే VTP డొమైన్ లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, while utilizing the VTP between switches we need to place the trunk port చెప్పా కదా. ఈ స్విచెస్ లో ఏదైతే ఈ మధ్యలో ఇవేవైతే ఇవన్నీ ట్రంక్ పోర్ట్ అయి ఉండాలండి, ఇవన్నీ ట్రంక్ పోర్ట్ అయి ఉండాలి. Got it? Let's configure the VTP. I'm in switch 5. First of all, I'll do I'm in switch 5. See, switch 5. I'll configure this switch as a VTP server. Oh shit. Okay, let's configure the VTP. Enable, I'm in privilege mode, config T. First of all, I'll create VLANs. VLAN 10, name IT. VLAN 20, name sales department. VLAN 30, name production.
So I have created 3 VLANs in VTP server. Let's create VTP configuration. VTP domain ping VTP mode server. Okay, so VTP status. ఇది కమాండ్ ఏంటి? VTP స్టేటస్ చూడడానికి VTP status do show VTP status. See here, VTP డొమైన్ నేమ్ ఉంది పింగ్, VTP ఆపరేటింగ్ మోడ్ ఏంటి సర్వర్, VTP వెర్షన్ ఏముంది 1. We'll see VLANs as well. Do show VLAN. See here, 1 2 3 3 VLANs I have created. So ఏదైతే ఇక్కడ VLANs క్రియేట్ చేసానో ఆటోమేటిక్గా నాకు రిమైనింగ్ స్విచెస్లో ఆటోమేటిక్గా ఆ స్విచెస్ ఉండాలండి. ఆ స్విచెస్లో ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రంక్ పోర్ట్ చేయాలి కదా FA0/1ని. ఇంటర్ఫేస్ FA0/1 స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ ట్రంక్ ఎగ్జిట్. ఇప్పుడు స్విచ్ 0 తీసుకుంటున్నానండి. ఓకే, ఇది ట్రంక్ పోర్ట్ చేసేసా. ఇప్పుడు స్విచ్ 1లో సారీ స్విచ్ 0. enable. ఓకే, ఫస్ట్ షో VLANs ఏం క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా, చూసారు కదా. ఇప్పుడు కాన్ఫిగ్ టెర్మినల్, ఇక్కడ ఏ ఇంటర్ఫేస్లు ఉన్నాయండి? ట్రంక్ పోర్ట్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ ఈ ట్రంక్ పోర్ట్ చేయాలి కదా FA0/1 FA0/3 ఈ స్విచ్లో. కాన్ఫిగ్ టెర్మినల్ ఇంటర్ఫేస్ రేంజ్ FA0/1 to 2 స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ ట్రంక్ ఎగ్జిట్. do show VTP status. ఇదేంటిది? బై డిఫాల్ట్ అన్ని స్విచెస్ VTP సర్వర్లో ఉంటాయండి. ఓకే, చెక్ చేద్దాం. do show VLAN లేవు కదా. ఇప్పుడు VTP కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. లేవు కదా, చూడండి ఇక్కడ VLANs లేవు కదా, క్లియర్గా చూడండి. ఓకేనా, VLANs లేవు చూడండి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, కాన్ఫిగ్ టెర్మినల్ ఇంటర్ఫేస్ VTP డొమైన్ ఏమిచ్చా పింగ్, VTP మోడ్ క్లయింట్, VTP వెర్షన్ ఆల్రెడీ 1 ఉంది కదండి, ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు స్విచ్ 0లో అక్కడ కూడా ఆ స్విచ్ లో కూడా VTP సేమ్ VTP వెర్షన్ ఒక్కటే ఉంది. ఇక్కడ ఇది సర్వర్ మోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది క్లయింట్ మోడ్గా మార్చాం కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం, do show VTP status. ఏముంది ఇక్కడ క్లయింట్. ఇప్పుడు do show VLAN కొడదాం. చూసారా ఇక్కడ క్రియేట్ అయినాయి. ఈ ముందు ఏంటి, ఈ ముందు చూడండి VLANs క్రియేట్ అయ్యాయా? అవ్వలేదుగా. ఇప్పుడు ఎందుకు క్రియేట్ అయ్యాయి? చూసారా, క్రియేట్ అయ్యాయి VLANs.
So this is how we can utilize VTP. We can achieve, we can reduce the manual configuration of that particular VLANs in that building. Okay, using VTP, we can reduce the time and can get VLAN propagation in that domain. Clear? Let me configure another switch as well. So here I am in this switch. Okay, enable. So VTP status ఏ ఉంది, సర్వర్ మోడ్ లో ఉంది. సో VLANs ఏమైనా ఉన్నాయా, లేవు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంటర్ఫేస్ రేంజ్ FA0/122. oh 122. Okay, interface range FA0/122. Switch port mode trunk. ఇప్పుడు VTP mode client do show VTP. See here, VTP mode client ఉంది, do show VLAN. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ అయినాయా, క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా. ఇప్పుడు క్రియేట్ అవ్వాలి వచ్చేసారు కదా. ఇప్పుడు VTP కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏంటి మార్చాం, VTP మోడ్ క్లయింట్ ఇచ్చాం, కానీ VTP డొమైన్ ఇవ్వలేదు కదా, అందుకే మనకు చూపించట్లేదు అనమాట. VTP డొమైన్ పింగ్. ఇప్పుడు చూడండి VLANs క్రియేట్ అయితే. ఓకే, VLANs క్రియేట్ అవ్వలేదు. వెర్షన్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ స్విచ్ 1. See here, VLANs are created in switch 1. See here, in switch 1 VLANs are created, so that using VTP we can create VLANs in across the switches from this switch. This is the main switch. Okay, that's all. Main switch. Through this main switch we can propagate the VLAN advertisements like here, here. How? It uses multicast Infosys. It uses multicast address. Okay, VTP advertisements. It will go like this. 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 Let's see in other switches as well. I'm opening switch 2. Okay, enable show VLAN. See here also created. Switch 3, enable
show VLAN. See here, VLANs are not created in switch 3. I'm in switch 3. Please check this. I'm in switch 3. Okay, let's create config terminal. Interface range FA0/122 switch port mode trunk. Okay, and then VTP domain ping. Domain name and domain name ping. VTP version 1. VTP. See here, I'll show you one thing here. Okay, see here. VTP domain, VTP mode, VTP password, VTP version. Okay, we'll create domain name, password, version. Everything will be same. Then only VLANs will propagate one switch to another switch from the main switch. Okay, that's it. That is it. Okay. We have given the domain name, version as well. We'll see now. Show VLAN. Do show VLAN. So here VLANs are not created. Why? We'll check interface once. Do show interface trunk. Okay, these are in the trunk mode. VTP mode client. We'll see now. Do show VTP status. Here the mode will be client. Ping version is the same. So why VLANs are not created? We'll check again. Do show VLAN. See here created. Here ఇక్కడ క్రియేట్ అయినాయా చూడండి, ఎక్కడ క్రియేట్ అయినాయా లేదు కదా, ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ అయ్యాయా లేదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ VTP will work. And then is there anything I did miss? VTP domain I explain you advantage of VTP. Here the VTP mode, server mode, client mode, transparent mode. Okay, we'll create transparent mode. We'll see VLANs are creating or not. Okay, I'll take this switch as a transparent mode, right? Okay, VLANs won't be created because I'll turn that this switch 3 as a transparent mode, so VLANs won't be propagated, but it will receive from switch 2, it will send back to the switch 3, it will switch 3 can send to switch 4. This is how VTP advertisements will be. Let's make it clear in depth. Yes, it is the main switch, right? VTP advertisements like this, and switch 0 to switch 1, switch 1 to switch 2, switch 3, switch 4. So like this VTP advertisements. This is the client mode. It is client mode. VLANs will be created in this mode, but if we create in transparent mode, VTP won't propagate the VLAN configurations into transparent mode switch. We'll create now. Opening switch 3. Okay,
I'm taking switch 4 actually. Switch 3 I already configured, guys. Switch 3 configured as uh, client. This transparent mode. I'll do transparent mode in switch 4 and I'll show you VLANs are propagating or not. Switch 3, wait. Okay. Switch 4. Enable config terminal show VLAN. Do show VLAN. See here, VLANs are not created, right? Okay. VTP. First we'll interface range, not range, FA0/1. Switch port mode, trunk. Do show interface trunk. See here, FA0/1 is on trunk mode now. Status trunking. Exit. VTP domain, ping. VTP mode, transparent. See guys, transparent. I'm giving VTP mode as transparent. Okay. VTP version 1. VTP version 1 here. Do show VLAN. See here, VLANs are not created. Let's add one more VLAN in switch 1 so that we can check all the switches, right? Okay. Is that fine for you guys? Here I'll create VLAN. In before we have created 3 VLANs, right? From switch config T. Say I'm creating VLAN 40 name service team. Sorry, marketing. Created the VLAN in created the VLAN in server switch here. Here I have created one more VLAN. We'll check all the VLANs here, okay? How many VLANs are there in switch 0? See here. This is switch 0. How many VLANs are there? 3 VLANs are there. Now see. Enable show VLAN. See 40 marketing VLAN is created. I hope you people understand clearly what is VTP, how to utilize the VTP. Between the Cisco switches only we can configure the VTP can utilize this thing, okay guys? Please remember that. This will need to be Cisco device. This switch, every switch in the same domain. This is the entire Infosys branch considered as a one domain ping. This is VTP main switch. Through this switch, we can propagate the VLAN configuration from here, 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 here. This is the transparent mode, right? Okay, we'll check transparent mode switch once. Okay, VLANs is added or not. You will come to know. See here, VLANs 3 is there, na?
Okay, in switch no, in switch 4 we need to check, right? Do show VTP status. See here, it is in the transparent mode. So VLAN configuration will not be add. Do show VLAN. See here, no VLAN is added. We'll check in switch 3. VLAN is added or not. We'll check in switch 2. Here 3 VLANs are na. We'll check. Enable show VTP status. See here, domain name ping client. Show VLAN. See here, one more VLAN is added, right? సో దట్ మనకి VLAN కాన్ఫిగరేషన్స్ లో మిస్టేక్స్ మిస్కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా లేకుండా మనం VTP ద్వారా నీట్ గా VLANs కాన్ఫిగర్ చేసి మెయిన్ స్విచెస్ లో ప్రాపగేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ VTP works. That's all about VTP, guys. I hope you people understand VTP clearly. So please do like, share, subscribe, so that only I can more get into in these topics and will explain every topic in detail. See you in next video. Bye guys. Have a good day.